kwamba tufanye mawasiliano na watu wa TAMISEMI ili kwenye Mgeni rasmi niliosimama hapa ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Katavi, naitwa Idi Hasani Kimanta. Kwa niaba ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wananchi kwa ujumla, naomba nitumie fursa hii kukukaribisha sana Katavi. Karibu sana. Tumekuwa tuna hamu kubwa sana tukikusubiri. Na tumekuwa na hamu hiyo kubwa kwa sababu tuna imani na wewe, tunasikia unachokifanya katika kukijenga chama, na matarajio ya chama kwa kuteuliwa kwako na halmashauri kuu ya taifa kuwa katibu wa uenezi, itikadi na mafunzo, chama chetu kitazidi kuimarika. Mimi binafsi nakufahamu. Tumekuwa wote kwa wakati mmoja wakuu wa wilaya, na tumekuwa wote kwa wakati mmoja wakuu wa mikoa. Nafahamu uwezo wako, na hapo ulipo unafiti. Mungu akubariki. Ndugu yangu Makonda, chama ndani ya mkoa wa Katavi kiko imara. Imani ya wananchi wa Katavi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan iko imara na ya hali ya juu sana. Mahusiano ya Chama cha Mapinduzi na serikali yake katika mkoa wa Katavi ni mazuri kupindukia. Tupo kwa ajili ya kuwatumikia wana Katavi. Changamoto haziwezi oye! Tanganyika oye! Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa mkoa, Mheshimiwa sana wajumbe wa kamati ya siasa ya mkoa, mwenyekiti wa mkoa wa Kigoma na kamati yako yote ya siasa, pamoja na mkuu wa mkoa wa Kigoma, waheshimiwa sana wenye viti wa wilaya Tanganyika, Mheshimiwa mbunge, na niliposema kamati ya siasa mkoa, maana yake nimemtambua na mneki kaka yangu mpendwa, Mheshimiwa madiwani na viongozi wote mlioko hapa, lakini kwa upekee wananchi wa kata na kijiji tulipofanyia mkutano huu. Asalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza tunamshukuru Mungu kwa kutulinda na kutufikisha salama. Huu leo ni mkoa wetu wa 12 na tuna ziara ya mikoa 20. Lakini Mungu amekuwa mwema katika safari yetu yote. Ametupa kila kinachostahili na kutuwezesha kufika mahala hapa tulipo. Lakini la pili, nawashukuru sana wana CCM chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wetu wa chama, kwa upendo wenu
wa kuhusika katika maandalizi ya ziara zetu na kuwa sehemu ya uwezeshaji, na hatimaye leo tumeingia mkoa wa 12. Lakini kipekee wananchi wote wasiokuwa na vyama tunawashukuru kwa kuwa na imani na serikali inaongozwa Daktari Samia na kuendelea kujitokeza kwenye mikutano yetu, kwa kuwa naamini hapa wako wana CCM na wasiokuwa wana CCM. Lakini yote hiyo ni imani kupanga ratiba mpya ya kukutana na wananchi katika ofisi ya mkuu wa mkoa, na baada hapa kuihudumia familia yake, akiwa yeye ni mtoto kati ya watoto 5 na mama yake ni mgonjwa, alikuwa amevimba tumbo na baba yao aliwakimbia. Kwa tumeingiliana na mambo mengine ambayo hakuepo, lakini ilikuwa ni nia yetu na dhamira yetu tufike mapema hapa. Kwa naomba mtusamee kwa kuchelewa na mpokee ombi letu la kusamehewa. Mwisho si kwa muhimu, nawashukuru sana viongozi wa Kigoma. Tuliingia juzi Kigoma, tukaanzia wilaya Kakonko, tukaingia Kasulu vijijini, Kibondo, tukaingia Kasulu vijijini, tukaingia Kasulu mjini, tukaingia Kigoma mjini vijijini, mwisho tukamalizia Kigoma mjini. Tumefanya mikutano zaidi ya 10. Ilikuwa ni furaha na faraja kubwa. Kwa niaba ya wana Kigoma wote, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba tufikishie asante zetu. Na tuliingia Kigoma tuko hoi kweli. Hata uwezo ukaa na microphone na dakika 2 hatuna, kwa sababu ya changamoto ya mabadiliko na hali ya hewa, wengine mafua, wengine homa. Lakini Mungu alivyo mwema tumeponea humo. Kwa tuko hapa tunaona afya zetu zinazidi kuimarika zaidi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti sana, pamoja na Mheshimiwa mkuu wa mkoa na kamati yenu yote ya ulinzi, kamati ya siasa na viongozi wengine wote ambao wamehusika. Kwa kweli na sisi tunaombea Mungu, najua baada ya mkutano huu mtaanza kurejea, basi Mungu akawape wepesi mrejee nyumbani salama, ili mkaungana na wapendwa wenu katika kujenga chama chetu na kuwatumikia Watanzania wote. Baada ya kusema hayo, ni imani mtaniruhusu niseme mambo mawili ambayo si sehemu ya utangulizi. Jambo la kwanza ni majibu anategemea kutoka CCM, ila anawahi kuja kukupa habari ambazo kimsingi hata wewe unazo. Ndio maana wanaanza kuongea matatizo mpaka wanamaliza mwisho matatizo na hawana majibu.
Itikadi, uenezi na mafunzo kwenye ofisi za mkuu wa mkoa, ambapo jana ulitoa maelekezo tuweze kuendelea na zoezi la kuwasikiliza wananchi ambao wameanza kufika hapa kuanzia saa 1:30 asubuhi. Tumejipanga, lakini tumepokea pia maelekezo yako ya kuendelea kuongeza madawati zaidi ili kuwapa urahisi wa wananchi kujua dawati ambalo litakuwa linashughulikia shida zao specific kuliko kuweka dawati moja kwa mambo mengi ambayo yataleta mkanganyiko na kufanya zoezi likawa gumu. Mheshimiwa Mwenezi, tutayazingatia yote hayo, lakini leo tu ni mwanzo. Tunaendelea kupokea maelekezo na tutayateremsha mpaka kwenye ngazi za wilaya, ili wakuu wa wilaya nyingine zote waendelee kufanya utaratibu huu na hivyo kuwaondolea watu adha ya kulazimika kufika mpaka mkoani kwa ajili ya changamoto walizonazo, ambazo kimsingi zilizo nyingi ziko kwenye wilaya. Kwa hiyo kama wakiweza kusikilizwa kule, tutawaondolea shida ya kutafuta nauli, shida ya kutafuta malazi, lakini pia shida ya kuwa wengi kwenye eneo kama hili la kwetu, na hivyo kuchukua muda kwa ajili ya kushughulikia changamoto zao. Zoezi hilo tutalianza kuanzia Jumatatu, ili wakuu wa wilaya, wakurugenzi kwenye ngazi za wilaya za kwao huko waliko waendelee kusikiliza changamoto za wananchi na kuzitolea majibu. Mheshimiwa, kwa kuwa ulisema ungekuja leo ushiriki nasi, tunaomba basi kwa heshima na taadhima tukukaribishe. Kama una jambo la kuzungumza au maelekezo zaidi ya yale ambayo ulitupatia, tuko tayari kuyapokea. Karibu sana Mheshimiwa. CCM oye! Wakubwa shikamoni. Ninamshukuru Mungu kwa kutupa uhai tena na kuweza kukutana, lakini zaidi ya yote tunawashukuru nyinyi kwa imani yenu kwa chama chetu na serikali yetu. Mtu akiwa na shida afu akaamua kuitikia wito wa kutatuliwa shida yake, maana yake kuna imani anayo. Mngeweza kusikia jana afu mkakataa tu kwamba hatuendi, lakini mmesikia na mmekubali. Sisi tunaona kuheshimiwa, na kwa namna moja au nyingine tunaona ni heshima pia kwa rais wetu na chama chetu, ya kwamba wananchi wake bado wanayo matumaini juu ya serikali yao na chama chao kwenye kutatua na kupata haki walizonazo. Kote nimepita nawaambia neno moja tu: usiwe muoga unapodai haki yako, lakini pia usiwe jasiri unapotaka kudhulumu. Kwa hiyo inakwenda kote kote. Kwenye haki yako usikubali kuwa muoga, lakini kwenye dhuluma usiwe jasiri. Ukiwa jasiri kwenye dhuluma, maana yake hukumu ya Mungu itakuwa juu yako. Ukiwa jasiri kwenye haki, maana yake utaipambania mpaka tone lako la mwisho. Na kwenye haki Mungu atakuwa pamoja na wewe. Hata kama unavoongea hueleweki, atainua tu mtu ataelewa.
Na ndio maana kuna sehemu zingine mtu anaongea mpaka kilugha, atapatikana mtu wa kukalimani na haki yako utaipata. La pili, tumefika leo asubuhi hapa, si wengine tumeamka tukaamkia sehemu nyingine. Na jana nilienda pale kwenye soko letu la Malungu. Na lengo la kwenda kwenye soko la Malungu ilikuwa ni kwenda kuona kweli tulichokisema kama kinafanyika. Nilifurahi sana kwa kukuta wakina mama wengi wanafanya biashara. Wakina baba walikuwepo, lakini wakina mama waliongoza. Wakina mama oye! Na hiyo inadhihirisha kwamba wanawake wanapambana, na ndio msingi wa familia. Kwa sababu mtoto akiumwa mama, maji yakikatika ndani mama, chakula kikosekana wa kuulizwa ni mama. Wana maswali mengi wanojibu kwa ajili ya familia. Kwa hiyo kuwaona wako pale kwa wingi kwetu kwa ni faraja ya kwamba wale wakina mama wanafanya kazi. Lakini kwenye mkutano tuliwaambiwa taa zinawaka. Tulipoenda pale tukakuta giza haziwaki. Kwa bahati nzuri nilikuwa na mkuu wa wilaya, nikamwambia ashughulike taa zifanye nini? Ziwaki. Kwa ningeondoka hapa ningeambiwa bana ukule soko limeanza na taa zinawaka. Alafu baadaye mwenyekiti wangu akatuma watu wakaja wakagundua kumbe na wewe umenidanganya. Kwa wakati mwingine watu tunaenda kupata uhalisia wa taarifa tulizokuwa nazo. Lakini na mwisho leo mimi nasafiri. Kwa namna yote ile ratiba iko ndefu. Tunataka kwenda kwenye mkoa mwingine. Tumebakiza mikoa 9. Sisi kazi yetu ni kutathmini upatikanaji wa huduma kwa wananchi, ila hatutoi sisi huduma. Naomba ili mlielewe vizuri. Na hapo kwenye kikao mngetusikiza kidogo tungeshukuru. So baadaye wanaweza kushangaa wakatoka kuja kwanza kuuliza maswali, kumbe tumeshapeana majibu. Nitaka kusema sisi tunatathmini utoaji wa huduma, ila sisi si watoa huduma. Mlipotuchagua tukapata nafasi ya kuunda serikali, na baada ya kuiunda serikali ikagawanya majukumu. Ndio maana akapatikana waziri mkuu, naibu waziri mkuu, mawaziri, wakuu wa mikoa, mpaka tunawapata wakuu wa idara, mpaka anapatikana mtendaji wa kata na mtaa. Wanapewa sasa jukumu la kufanya kazi kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano na sheria zake na kanuni zake. Kazi ya chama sasa pale inabaki kuisimamia serikali itimize ahadi zilizozitoa, zilizopelekea wananchi wakaingia mkataba na chama hicho kuwaletea maendeleo. Kwa kazi yetu ya kuwasimamia, ndani yake sasa kuna majukumu mengi. Mojawapo kuwasikiliza wananchi. Alafu tukiwasikiliza tunapata kujua kumbe usimamizi kazi tuliowapa wanaifanya vizuri na wananchi wanaridhika, au kazi tuliowapa hawaifanyi vizuri, wananchi hawaridhiki. Kwa mfano katika mikoa iliyopata pesa nyingi katika nchi hii, ukitaja mikoa 3 iliyopata pesa nyingi katika nchi hii, Kigoma ipo. Daktari Samia kaleta zaidi ya trilioni, nafikiri ziko 11. Trilioni 11 katika uongozi wake zimekuja hapa. Sio kwenye barabara, sio kwenye kuingiza kwenye grid ya taifa, sio kwenye ujenzi wa bandari. Na nyinyi hapa Kigoma ndio panapojengwa kiwanda cha kutengeneza meli. Kwa ukipiga mahesabu hayo, Daktari Samia hatumdai wana Kigoma. Ametupa na akatupa tena.
Kwa kazi tulionayo kubwa wananchi wa Kigoma ni kumuunga mkono na kufuatilia sasa wale ambao wanafanya kazi inayotakiwa. Hasa kero zetu nyingi hapa tunazikuta ni upande wa ardhi, utakuta kuna madeni, utakuta kuna mambo ya kubomolewa nyumba, utakuta kuna vile ambavyo kimsingi ni vya kiutendaji tu. Kwa sisi kama chama tukija tunakuja kuangalia. Tukiona spidi ni ndogo tunafanya kama leo. Hebu kutaneni. Hebu tengenezeni. Ndio maana hapa zamani ukupata appointment ya kumuona mkurugenzi, wewe unaipata wapi? Mzee, hata kama ungepiga suti za namna hiyo 8 hupati. Yaani nani anakupa? Kwa sababu akipiga mahesabu utasema huyu katokea wapi? Wakati mwingine unaonekana msumbufu kwa sababu unadai haki yako. Kuna wakati unaonekana kwa sababu mfuko wako kidogo haujatuna, huna bahasha, mafaili yako yanapotea. Yaani kila ukienda kwenye ofisi faili alipo tu limepotea tu. Kwa namna moja au nyingine, na msemo wa Kiswahili, huna connection, huna bosi, huna mkubwa serikalini wa kupiga simu ili ufunguliwe mlango. Lakini kupitia Chama cha Mapinduzi tumekufungulia mlango na tumewatoa ofisini kwao waje wakusikilize wewe. Matumaini yetu ya kwamba kinachoendelea hapa, kama alivyosema mkuu wa mkoa, tunataka kiende kwenye wilaya, na wilayani sio ofisini kwao. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, sio wakuu wa wilaya wawaite wananchi ofisini. Wakuu wa wilaya na wakurugenzi waende kwa wananchi. Mpange ratiba, na kama kwa mfano anaenda mkuu wa wilaya wa Kasulu au wa hapa Kigoma mjini, ile kata ya Mwanga, anapita na matangazo kama leo Jumapili, jamani, kesho wananchi wa kata ya Mwanga, mkuu wa wilaya atakuwepo na mkurugenzi na mkuu wa idara ya ardhi, biashara, mwenye shida, na watakuwa kwenye ofisi ya mtendaji wa kata. Kwa pale ukienda siku ya kesho unakuta kuna mabango, mkuu wa wilaya yupo, mkurugenzi yupo, mwenye shida anasikilizwa. Lengo ni kutatua kero. Nilisema juzi, serikali au chama chochote kisiohangaika na kero na matatizo ya wananchi kinapoteza uhalali wa kuwa kiongozi. Hata baba kweli kwenye nyumba yako, kama uhudumii familia, utabaki kwa baba mwenye nyumba? Mama amenisaidia hapa, ataingia baba. Na nyinyi nyote hamuichukii CCM, hamumchukii Rais Samia. Kinachowakera tu kwamba kuna watu wamebadilika kuwa miungu watu. Mnakumbuka jana tunamuita afisa ardhi, anasema kuna tume imeundwa, anasema wahusika wote wamechunguzwa kwenye tume, hawana haki, hawakuwa na nyenzo, vielelezo wala kila kitu. Tunamleta mzee pale, ana mpaka building permit. Mmempaje? Tena mmempa wenyewe. Kwa hiyo upande mmoja wanakukana, upande mwingine na unaweza kukuta kwenye yale majina kuna majina yao ya watu wao. Wamechukua hiyo fedha. Sasa kama tusingekuja kwenu tusingeyajua. Na wale sio kwamba wametumwa na Daktari Samia wala wametumwa na CCM, ni huruka zao. Hata kwenye familia zetu tunao watu wana imani hiyo. Kuna wakati mwingine nyumbani kwako kabisa ni ndugu yako, lakini unaondoka umefunga chumba. Uko lazi upeleke ufunguo kwa jirani kuliko kumwachia ufunguo wa chumbani, kwa sababu unamjua tabia yake. Kwa hivyo hata upande wa serikalini hawezi kukusana watu wa namna hiyo. Serikali sio malaika, hata chama chetu sio malaika, ni binadamu hawa. Kwa kumalizia, niwaombe, mkuu wa mkoa yupo hapa na chama mkoa kipo, wengine wote ukauliza hapa, sema tunataka tukusikilize wewe, ndio tusikilize.
Sawa. Tafasiri yake ni nini? Tafasiri yake tunaua mfumo wote uliotengenezwa. Tutatengeneza mfumo mpya. Jambo ambalo sio sahihi. Kwa mimi niwaombe tu. Mimi kote tulikopita huu mkoa wa 11 tuliacha watu wa makao makuu na wa mkoa wa chama. Mkuu wetu mwenyekiti wa mkoa huyu angependa mkoa wake pia ufanye vizuri. Leo si tunaenda. Ndio usikilize. Sasa kila aliyekuja hapa na jambo lake. Sikiliza, unaona huyu alikuwa kule ndio amekuja na swali. Ndio wasema. Sikilizeni basi. Mimi nimesema, narudia tena. Jukumu la chama chetu ni kuisimamia serikali. Tumetoa maelekezo katika usimamizi wetu. Leo wawasikilize. Na ndio maana mmepita kwenye madawati mmeona kuna watendaji. La pili ni kwamba tumewaombeeni nyinyi appointment. Kuna mwalimu wangu mmoja chuoni alinifundisha. Akasema mtu akiwa anaongea na mtu mwingine amenyosha mkono, tafasiri kwamba hamsikilizi. Ila yeye anataka asikilizwe. Sasa huyo mwalimu sio yuko sahihi. Na mwishoni watu wao hawaelewi. Hiki ninachokisema lazima mjue majukumu na wajibu wa mwenezi, majukumu na wajibu wa mkuu wa mkoa, mkurugenzi, mkuu wa wilaya. Mimi hata nikichukua hizo nyaraka baba nikazisoma, sana nitamaliza kusoma afu nitamuuliza maswali nani? Mkurugenzi au mkuu wa mkoa. Lakini nyaraka hizo lazima zitoke serikalini na majibu lazima yatoke wapi? Serikalini. Kwa chama huko tutamwandikia tu barua. Ndio maana kama hapa tukiondoka sisi wanaobaki watatupa tathmini ya kwamba wananchi waliokuwepo pale wamehudumiwa. Nitakupa mfano mmoja mdogo. Kuna mahali tulienda tukatoa maelekezo wananchi wahudumiwe. Hatujafika hata wapi yule mkurugenzi akaanza kutoa majibu ya ovyo na kuandika kwenye mitandao. Alisimamishwa kazi siku ya Jumapili kama leo. Haikusubiriwa Jumatatu. Kuna mahali tumeenda mkuu wa wilaya tumemwambia maagizo. Kachukua ile kaanza kumnyanyasa yule mwananchi. Alifikiri tumeondoka. Anajua kinachoendelea kwake. Kwa ndugu zangu ni msifikiri hapa tukiondoka ndio tumeondoka. Chama huwa kifanye kazi hivyo. Na sisi tunategemea hawa wanaobaki ndio wana jukumu la kumpa heshima Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye mkoa huu, kwenye wilaya zao na kwa wananchi wake. Kwa hiyo wakifanya kinyume, maana yake sisi tunatoa tu taarifa yule hakuwakilishi vizuri, basi biashara inaishia hapo. Kwa mfano, katika mambo mengi ambayo rais wetu kayafuatilia, hata ile swala la yule mtoto aliyekuwa anafanya biashara ya ndizi, rais kalifuatilia mwanzo mwisho, na hapa kanituma naenda nyumbani kwa mama yake. Siondoki huu mkoa mpaka nikamwone nani? Maelekezo ya Daktari nani? Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo muamini kila kinachofanyika hapa kinafuatiliwa. Na mtu akikujibu tofauti, jua taarifa zitafanya nini? Zitafika. Tumeamua kuwa watumishi wa watu, sio watumishi wa vyeo. Kwa mimi naombeni sana. Nyinyi wala tena nendeni kwao kwa madaha, kwa ujasiri. Na kwa sababu walikuwa hawapatikaniki, leo mmewakamata. Na mwishoni nimesema pointi hii ni muhimu sana. Usiwe muoga unapodai haki yako. Lakini usiwe jasiri unapotaka kudhulumu. Naombeni sana tushikamane na tujenge mkoa wetu, tujenge wilaya zetu na tujenge familia zetu. Mimi mniruhusu tu mtoto wenu kwa bila kinyongo, kwa mwenetu naenda. Hata hapo ulipotufikisha ni kwa heshima na mapenzi ya Mungu.
ili huko nakokwenda nikaifanye hiyo, kwa sababu hapa mpaka tufike tunakokwenda atakiwa nitumie masaa karibia 4. Wakati huo tena bado nimetumwa na mwenyekiti wangu wa chama, rais wa jamhuri, nipite kwenye ile familia, na maneno ya ile familia mtasikia, ndio mjue mama yuko wapi, yuko kazini. Sisi moye, na mjue mama anamthamini kila mtu, na mkoa wenu mjue ndio mkoa mama kaupa pesa nyingi. Hakuna mimi kote nikopita mkoa mkubwa uliopata hela nyingi kwa ni Shinyanga, afikiri trilioni 1.2, wengine wakula bilioni 800. Hapa mna trilioni karibia 11. Miradi yote hii mpaka na vyuo vinakuja hapa. Naamini Kigoma ya Daktari Samia Suluhu Hassan sio ile Kigoma tulioizoea. Ndani ya miaka 2 mtashangaa, mtaona na watu wanataka kuja kugombea kwa sababu wanaona mambo yanafanya nini, yanafunguka. Sasa msisahau ya kwamba Daktari Samia ndio kafanya hayo, na yana hatua. Kuna miradi mingine itachukua mwaka mmoja, mingine itachukua miaka 2, mingine itachukua miaka 3. Sasa ule unakuja kuonekana 2025, 2026 sema labda ndio fulani tulimchagua, kumbe la hasha. Ni hawa na CCM na rais wao ni huyu Daktari Samia ndo aliona Kigoma isiendelee kusaulika, ipate huduma. Sasa kuna mtaalamu wa kuomba dua hapa. Wote hawa basi Mungu wangu awabariki. We have KBC and Citizen TV. My name is Sam Gituku from Citizen TV, and I want to give my colleagues an opportunity to introduce themselves. Thank you very much, Sam. Mimi naitwa Ali Manzu, natoka KTN News, na tuko hapa kwenye mjadala wazi na Mheshimiwa Rais jioni ya leo. Good evening. My name is Grace Kuria Kanja from TV47, which is under Cape Media Limited. Good evening. My name is Paul Wafula, an editor with the Business Daily. I represent the Nation Media Group, and thank you for having us this evening. Hamjamboni, mimi ni Daniel Kitu kutoka K24 Media Max Network Limited. Nami ni Kamchemenza kutoka shirika la utangazaji humu nchini KBC. Karibu mtazamaji, na shukran vile vile rais kwa kutualika. Right, and Mr. President, the last time we met on the 4th of January, you said you'd have wanted to introduce yourself. So please go ahead. William Ruto is my name, and I work for the people of Kenya. Great. And Your Excellency, we're here to have a conversation about a review of your presidency, which started some 15 months ago, but also to be also specific to what has transpired in the year 2023. Of course, you've had a lot of activities, you've attended different events, you've spoken a lot about your focus, your vision for the country, and tonight we want to spend some time to answer the questions of accountability, what you've been able to do, what you've not been able to do, and what the promises in the coming years. And of course, we'll start with a question about what has just happened to the Kenya shilling, which appears to be on a free fall. Vyema kabisa, asante sana Sam. Mheshimiwa Rais, nadhani ni wazi kwamba kichochea uchumi huwa ni sarafu ya kimataifa na jinsi inavyofanya kazi yake katika taifa lolote lile. Hapa nchini Kenya, kusema ukweli, sarafu ya dola imekuwa ikipanda. Ni kama free fall kwa sasa, yani hakuna udhibiti ama control yoyote inayoendelea. Kumbuka Mheshimiwa Rais, hii pia inachochea katika biashara za uagizaji bidhaa hapa nchini, biashara zinazoendelea hapa nchini, wafanyabiashara wanaotumia dola, na inachangia sana katika uchumi kuendelea kudidimia kwa sababu unakuta sarafu ya dola iko juu na inadhibiti. Ulitangaza awali kwamba katika siku zichache zijazo dola itaonekana ikishuka chini, lakini imekuwa ikienda 50, 151, 153. Hivi Mheshimiwa Rais, ni mikakati ipi ambayo uko nayo kwa sasa ambayo itakuwa ni ya karibu sana kuhakikisha kwamba unadhibiti hii hali ambayo inaathiri uchumi kwa sasa? Bila shaka uchumi umepanda zaidi, gharama ya maisha iko juu, bei ya bidhaa muhimu ziko juu sana kwa sababu kiwango cha dola kiko juu na hakiwezi kudhibitika. Asante sana Ali Manzu na ndugu wenzako ambao mmekuja kunitembelea. Kwanza nataka niseme nimefurahi sana kupata muda pamoja na nyinyi
tuweze kujadili mambo ambayo ni ya muhimu kwa taifa letu la Kenya. And maybe just to answer you so that we are all on the same page. The issue of exchange rate is a factor of many aspects. As you know, I came into office when there was a lot of fluid activity in the space. We had a serious situation caused by COVID. We had a big war in Europe. We have a huge drought, climate change caused by climate change. And all those factors combined to create a situation globally that increased the price of commodities that we import, increased demand for the dollar. And in fact, what has happened is that the Fed, that is the central bank of the US, if you wish, has increased interest rates from 0.25 to 5.25. In fact, in the history of the Fed, this is the steepest interest rate increase in its history. What that has done, and because every country tried, including Kenya, every country tried to enhance liquidity because of the crisis, the COVID, so everybody tried to increase money in supply. In the process, we created a very serious situation of inflation. And when inflation ran away, in fact, for some countries, inflation has gone all the way to 40%, especially in our continent. Our inflation was almost double digit. It was 9 point something. So what the world has done, and which Kenya we are doing, is to manage inflation, to manage money supply. Because if you don't manage inflation, you run into a lot of problems. So what has the US done? They increased their interest rates. Mm-hmm. And because of the increase on interest rates, there was the demand for the dollar. People who had invested outside the US began to see an opportunity in the US. And so there was a lot of dollars leaving Kenya, leaving other countries, going to the US. What does that mean? It reduces the supply of dollars. And therefore, as compared to Kenya shillings, then the situation went up. Everybody expected that the US would ease on interest rates, on increasing their own interest rates. They didn't. That was the expectation of the whole globe. That's number one. Number two, in Kenya, we were maintaining an artificial exchange rate. You had the central bank governor, Mr. Thuge, say that this interest rate of this exchange rate of 130 that we were maintaining was artificial. I mean, it was maintained using our foreign exchange reserves. What happened? The government of Kenya spent $2.6 billion. That is almost 400 billion Kenya shillings in, supporting the Kenya shilling so that it doesn't go to its actual exchange rate. How did they do that? You sell dollars, Kenya reserves. You sell it to the market so that you increase supply of dollars at a price that is not the actual price, a subsidized price. So this is the central bank. Central bank selling of to the Kenya. Market. Yes, the central bank of Where Kenya. are they getting it from? The dollar itself. Our reserves. We have reserves. Yes, the reserves as of that time were just over 4 point something months. Yes, that is exactly what happened. That's why
those reserves came down to 3-point-something months. Mr. President. Today, and let me just finish. So because of that artificial support, when I came in, that is unsustainable. And it is partly why we have a crisis in our economy, because we were doing things that have no market support. So what I decided is we cannot, because it was anyway going to end up in a bigger crisis. So we stopped the artificial supply of dollars into the market. That's number one. We also, and that is why the rates went up. It is better for the rates to be up and they are not supported by artificial. We are not losing any foreign currency as a country. And what has happened is that imports to Kenya have gone down because our exports are now much more attractive. In fact, the people in the tea sector, the people in the coffee sector are earning much more than they were earning before. So what has happened is we are now keeping the exchange rate at a market rate, that we are not artificially supporting it. Yes, Mr. President, we will get to... And what will happen is once the international economic space eases out, the dollars then, the exchange rate will then come down consistent with our own management. Thank you. So in April last year, you did say that you will bring down, or the shilling will come down to about 115. This is an interview on accountability. That shilling has moved from 120.37. We are looking at 153.78 by Friday. And this is the central bank official rate. We also know that this is not the actual rate that actually Kenyans are spending when they go to buy the dollar. You promised that the government-to-government deal would fix this problem. Has it failed? And if so, what really happened? Let me tell you, my brother, if I hadn't structured the G2G deal, the dollar today maybe would be at 250. That's how serious it would be. Why? Because the US Fed kept on increasing their interest rates. And you know very well that we can do the things we have done as Kenya, but we are also subject to the global economy. The G2G deal has worked. If we hadn't experienced an increase in the Fed, the dollar would be at 120 today. But because they kept on increasing the US exchange rate, our exchange rate, if we hadn't done the G2G transaction, if we were still going to the market to look for $500 million, 60 billion Kenyan shillings every month, and in fact, many banks, by the way, were waiting for the dollar to be at 200. Yeah, they will have to wait for a while because we have done things that nobody expected would be done, and we have managed to make sure that although things are not going the way we had planned, but they haven't gone overboard. Mr. President, when did the US Fed begin raising the interest rates? Maybe 2 years ago, immediately after the COVID situation. That is when they began to Meaning increase. They were already doing this by the time of your election? But they were not at 5.2. And I'm just asking. Yeah, they had in begun. terms of what was happening. They had begun. I asked that because in April this year, that's when the government-to-government deal started. Correct. And I remember your deputy, Rigathi Gachagua, saying that those people that have dollars in their houses, it is time to sell because you're just about to suffer loss. Yes. Yourself, you said that you see it going below 120. Correct. $115 even. Correct. So if you have all this information, why then promise something that was also bound to the changes in the global economy? You see, And now you're saying
it could have gone up to 200. Which figure do we trust? Let me tell you, my friend, we live in a global environment. And I know you're saying that because when we structured the G2G, many people keep saying, but this is what's happening in this country. This is what's happening in this country. Fuel today is at diesel 200 shillings, 201 in Kenya. It's exactly the same in our neighboring countries, Tanzania.